challenge is that the state of Okumulaba have been requested for 2 days. Last time around for you. This court was magnanimous, and we appreciate. Give them 7 days. My Lord, first with a few admissions which are apparent on record. But the state has a few conclusions which may lead to even the applicant being produced in court by tomorrow. One of the such conclusions is that there is a possibility of the applicant being produced before court tomorrow. You are a member of the law who are not found yet. You are in court. They are going to But should they like a police? Katambi kola eddakiika eno kabadde k'amasimu ag'enjawulo agabadde gatandise okubanga gavuga okuva mu nsonda ez'enjawulo ate era ezeesigika. Abafamire ya Honorable Muwanga Kivumbi omukulu gw'olaba mu ssaati eya white, Honorable Sam Muyizi oba kanso oba munnamateeka naye ku ssimu David Lewis Rubongoya naye essimu eyiye nga agikwata bw'agiza mu nsawo ate era mukadde ke kamu ne omukulu Lop Joel Ssenyonyi. Kati nno amasimu gano gabakubiddwa babadde bwe bakedde enkya y'olunaku olwaleero wali ku High Court oba kooti enkulu ku Twed Towers. Ensonga ebadde etutte bano gye ngenda okubeera nga nkunnyonnyola mu maaso awo. Wabula amasimu gano agatandise okubanga gabakubirwa ne basituka kipayopayo. Gabadde masimu agabadde gabagamba nti awo nno we muli ku kooti. Naye amazima ga Katonda mu ggulu, Honorable Muwanga Kivumbi tukisiinyizaako era tukiwuliddeko mu bujjuvu bwakyo nti aleeteddwa ku poliisi wano e Nateete. Wadde mukyali eyo mu kkooti, omukulu wano ku poliisi waali e Nateete. Kati Leader of Opposition Joel Ssenyonyi oluwuliriza bino asitukiddemu era bw'atyo n'ayabulira kooti bwe babadde bakedde ne Joel ne Lop ne David Lewis Rubongoya. Bw'atyo n'ayabulira kooti atebetebe misinde tuutwo paka ku poliisi eye Nateete okuba nti naye yeerabira ku Honorable Muwanga Kivumbi amaze ennaku 19 bweddu nga takubwako liiso era nga bangi babadde nga mu kutya n'okulowooza nti oba oliawo musajja wa Katonda yassadda omukka ogw'enkomerero. Wabula ekisinga okubeera eky'ennaku ey'amaanyi, Leader of Opposition Joel Ssenyonyi bw'amaze okutuuka ku poliisi e Nateete, abasajja tebamukkiriza kulaba ku Honorable Muwanga Kivumbi yadde okumugamba nti owowayi. Wuliriza Joel Ssenyonyi bw'annyonnyodde agamba nti this morning we were at the High Court to follow up on the application for a writ of habeas corpus for Honorable Muwanga Kivumbi. Last week a police denied knowledge of his whereabouts. The UPDF has now also denied the same. The Attorney General's team has told court that police leadership has given them an indication that they have a lead as to where he might be, and have asked for tomorrow morning to give a report. We have, however, learned that Honorable Kivumbi has been dumped at Nateete police station, but on coming to Nateete police, we've been told he's been taken to Butambala. Although there is indication that he's still here,
at the police station. We continue to ask, where is Honorable Muwanga Kivumbi? Bananga ate ebintu ne bikyuka bukyusi. When recording emboozi eno ziri ssaawa 7 n'eddakiika 8 ez'omutuntuli olunaku olwaleero. Nakusoma eziri 29 Julayi mwaka 2026. Joel Ssenyonyi agamba nti enkya y'olunaku olwaleero babadde ku kkooti enkulu okubeera nga beetegereza application gye baateekayo eya Habeas corpus. Munnange gwe atamanyi by'amateeka oba atamanyi Habeas corpus kiki ekitegeeza. Omuntu wammwe abeera yabula ne mufayiringa ne mugenda maaso n'okunyigiriza gavumenti esobole okubeera nga ebabuulira wa omuntu gy'ali. Nkunyonnyoddeko okusinziira ku ntegeera yange etandikirwako kyesobola okuba nga ekunnyonnyola. Joel Ssenyonyi agamba bwe babadde mu kkooti, poliisi gye buvuddeko yeegaanye okuba nga emanyi Honorable wa gy'ali. Kati ate era ne UPDF leero yeegaanye okubeera nga emanyi amayitire ga Honorable Muwanga Kivumbi. Wabula ate ssaabawolereza wa gavumenti ttiimu ye bwe badde mu kkooti egambye Joel Ssenyonyi ne David Lewis Bongoya akanso Samuyizi n'abalala bwe babaddeyo nti bayinayo akalintu ke balinga ke baafunye akayinza okumanya wa Honorable Muwanga Kivumbi waali, nti era balinde enkya tukomewo mu kkooti. Enkya ngenda kuza omwezi 3. Kati Joel Ssenyonyi bwadduse nateeti bwatuseyo bamugambye nti Honorable Muwanga Kivumbi bamututte Butambala. Wabula te Joel Ssenyonyi nga bwali omusajja omugezi era atanguyira kutwala ebyo biba bigambiddwa, agambye nze nkiwulira nti wano Honorable Muwanga Kivumbi akyaliwo wano e Nateete. Bano abasajja bali mu kubuzaabuza era ye Joel amaliza nga abuuza Honorable Muwanga Kivumbi aliwa. Kati akatambi kano koolaba bw'okeetegereza obulungi lwe lunaku lwe bakwata Honorable Muwanga Kivumbi. Kwaliko abasajja abambadde uniform eza police, bo baakola gwa kuyimiriza motoka. Kwaliko aba traffic, wabula emmanga eri mu kiwonko tunuzaayo amaaso waliyo abasajja abajja nga tebambadde byambalo. Era Honorable Muwanga Kivumbi bagenda omumusokoola mu mmotoka nga abasirikale weebali. Ekibuuzo kiri kimu nti baali basirikale ki abaali ku duty olunaku olwo? Yes, nti bonna abakwata Honorable balabye baali tebambadde byambalo. Kwaliko abalinga abambadde ebyekinnamagye wabulanga biina enfaanana gye bifaanana n'obubasikooti obwo. Bw'atyo Honorable Muwanga Kivumbi abasajja ne bamubuzaawo oba ne bagenda naye. Kati njagala okuwa ekiwandiiko wetutuukidde olunaku olwaleero. Kino nga kyaleeteddwa era nga kifayiringiddwa. Ojja kujjukira bwe bakola application ene ya Habeas corpus, Honorable Muwanga Kivumbi versus Chief of Defence Forces oba General Hoskaine Rugaba, Inspector General of Police IGP Abbas, then wamune Attorney General omukulu oyo baali babasaba mu bwangu bw'ekika ekyawaggulu bannyonnyole wa Honorable Muwanga Kivumbi gyali bannamateeka be. Kati UPDF okusinziira ku mukulu Lieutenant Colonel Edgar Musaasizi yayanukudde eri kooti ng'abagamba bannange naffe UPDF ng'ejje ly'eggwanga erikulemberwa General Hoskaine Rugaba tetumanyi wa Honorable Muwanga Kivumbi gyali. Kati kankuyisizeemuko ku bumu ku bwateekeddwa ku mpapula zino. Okusingira ddala tugendagenda direct ku namba 6. That in response to paragraph 6 of the supporting affidavit, I categorically deny that officers of the Uganda Police Defence Forces abducted or unlawfully detained the applicant as alleged. Number 7. That in further response to paragraph 6 thereof, the deponent was not disclosed the basis upon which he concluded that the persons allegedly involved were officers of the Uganda Police Defence Forces, nor has he exhibited any material linking the respondents to the alleged incident. That in the deponent of the supporting affidavit intends to tarnish the hard-earned good name and the reputation of the Uganda People's Defence Forces and shall be put to strict proof of his allegations. Number 10, that in response to paragraph 9 and 10 of the supporting affidavit,
I have personally cross-checked with all gazetted detention facilities under the control of the Uganda People's Defence Forces, and I confirm that the applicant is not and has never been in the custody of the Uganda People's Defence Forces at any material time. Munange amaje gagambye nti go tegalabangako ku Honorable Muwanga Kivumbi, tegamulinaako kakwate, tegalina we gaali gamusibidde yadde okubaako we bamukubirako eriiso. Yeye yabadde firing ya UPDF, wabula Joel Ssenyonyi amaliriza nga agamba Bamuganye okulaba Honorable Muwanga Kivumbi newankubadde nti ku poliisi ennateete gyali kati. Honorable Muwanga Kivumbi yagambye bamugambye, Honorable Ssenyonyi agamba nti Honorable Muwanga Kivumbi bamugambye ti atwaliddwa Butambala. The Joel Ssenyonyi yagamba ekyo sikikkiriza. Kati nno nga tumaliriza mukwano gwange ebya Dr. Kizza Besigye byayongedde okwonooneka. Bw'obanga oli musabi nnyo teekako akabaani, fukamira ku maviivi osabe, kubanga Dr. Kizza Besigye ebibye si birungi n'akamu. The judiciary has introduced stricter guidelines to access the trial of Dr. Kizza Besigye and the co-accused Habeas Lutali. The broadcast and photography and video, videography to be restricted. Uliriza okusinziira ku kiwandiiko ekifulumiziddwa ekitongole ekiramuzi, bataddewo obukwakkulizo obw'ekika ekyawaggulu ku kuddamu okubaako akatambi k'ofulumya okuva mu kkooti mu musango gwa Dr. Kizza Besigye. Ojja kukyukira nti enfunda eziwera obutambi bungi obuvuddengayo ku bibadde nga bigenda mu maaso mu kkooti. Dr. Kizza Besigye wayogeredde nga era nga ojjukira bulungi walone lwe yayogera maaso g'omulamuzi, omulamuzi n'asituka n'afuluma ekkooti. Kati ebyo woba walaba obwo oli wa kukoma ku obwo. Revised guidelines in the Uganda versus Kano Dr. Kizza Besigye and two others trial. As part of the wider security plan, the following steps have been put in place at the Criminal Division of the High Court in the trial of Uganda versus Dr. Kizza Besigye, Habeas Lutali and Captain Dennis Ola. This will facilitate the orderly, secure and efficient conduct of the proceedings while safeguarding the right to a fair and public hearing. Kati nno okusinziira ku kitongole ekiramuzi bagamba nti oluvannyuma lw'okwekenneenya n'okutunulira ebya security y'eggwanga n'okubeera nga batunuulira ensonga nga bwe zirina okutambuzibwa, baleese amateeka era bongedde nnatti mugamu ku mateeka, naddala ng'omusango gwa Dr. Kizza Besigye guli mu kugenda maaso. Wuliriza akasooka. Access to the courtroom where the trial is being conducted will be strictly for the select court staff, judicial and non-judicial, the accused persons, state and defense attorneys, accredited media and members of the public admitted subject to available space. Nti kati okutandika n'ekiwandiiko kino we kyafulumiziddwa okuyingiranga mu kkooti ng'omusango gwa Dr. Kizza Besigye guli mu kugenda mu maaso. Ekyo kigenda kubeera nga bakkiriza bakozi ba mu kkooti bokka, omulamuzi n'abali ku kakiiko ke, abali mu kuvunaanibwa omusango Dr. Kizza Besigye ne banne, then ab'amawulire abo bokka abanaaba baweereddwa olukusa, wabula olukusa lwongeddwako nnatti. Ngenda kuba nkunnyonnyola maaso. All journalists intending to cover the trial, wano wakuluwuliriza, all journalists intending to cover the trial should secure prior accreditation from Judiciary's public relations officer, who can be contacted on Jeremy at judiciary.ug. The contact is details there. The court reserves the right to limit the number of court reporters in the court depending on the space available. Kati wuliriza kano. Wuliriza. Bannamawulire bonna abaagala okugendanga mukwate omusango gwa Dr. Kizza Besigye
olina okusooka okweyanjula eri PRO w'ekitongole ekiramuzi era bataddewo n'ennamba ye y'essimu osooka n'omukubira n'omunyonyola n'ogenda n'omugaa mukama njagala kujja omusango gwa Besigye guno ngukwate kanasooka akwekenneenya ate si buli asabye nti ogenda kuweebwa bakuwangako abo abatini ddala. The court reserves the right to limit the number of court reporters. Bakusalangawo ani a reportinga oba ani koti olukusolo yalwesigaliza. Journalists will be required to submit their gadgets, still and video cameras, audio recorders, laptops and any other relevant gadget for screening by security every time they come to cover the proceedings. Nti kati bannamawulire buli we bagendanga okujja okukwata ebigenda maaso mu musango gwa Dr. Kiza Besigye oli wasooka owengayo kamerayo bagyekenneenye oweeyo ka audio recorder akakwata maloboozi kozze okukozesa oweeyo laputopu yo na buli kintu kyonna kina microphone osooka kubiwaayo ne basooka babyekenneenya. Number 4. Any request for live broadcast of court proceedings shall be made to the public relations officer and the request will be considered on case by case basis. Nti kati wobanga oyagala omusango guno guleeta live abantu babenga bagulaba nga gugenda mu maaso wanje kyolina okubanga okola olina okubanga era oddayo wa PRO onoosaba wabula ate olukusa lukola ku lunaku lumu lwoddamu okudda era olina okuddamu n'osaba olukusa olulala. Photography and videography inside the courtroom shall be restricted. Images of the trial judge and witness shall not be taken except with prior authorization of the court. Teri kukwata mulamuzi bifaananyi, teri kukwata bajulizi bazze kulumika, tokkirizibwa kubakwata kifaananyi kyonna. Tegedde mukwano gwange tugende mu maaso. Photography and videography inside the courtroom shall be restricted. Okukuba ebifaananyi mu kooti n'okukwata video mu kooti kigenda kubeera nga kya oba nkunyonnyole ntya ggwe. Number 6. Use of communication gadgets such as mobile phones, tablets, or other smart devices will not be permitted in the courtroom. Okuddamu okubeera mu kooti ng'omusango gwa Besigye gugenda mu maaso ne bakusanga ng'okutte bukwasi ssimu ng'oli mu kugikozesa obanga wazze ne kitabuleti kyo ng'oli mu kukikozesa oba device endala yonna ojja kajjuutuka. Olw'ensonga bagambye nti okukozesa ekimu ku ebyo tebigenda kuddamu kukkirizibwa mu kooti. Mbuze naze na simu yange njijja bwenjinyiganyiga ojja kunnyonnyola omulamuzi ki ky'obadde okola ku simu eyo oba ekiwandiiko kino tewakiraba ku YouTube channel y'Agaliwo nga nkikusensulira n'okunnyonnyola byonna. These measures are intended to solely ensure security. Nti bino baabitaddewo okubeera nga bakakasa security ey'ekika ekyawaggulu, orderly proceedings, nti n'okubeera nga kooti eweereza mu ngeri ejjudde order y'ekika ekyawaggulu oba entuufu, and continued public access to the hearing while preserving the integrity of the judicial process. Nti atera mukaddeke kamu kino bakikoze ku lwa bulungi bwammwe bannansi tumusobole okuba nga mugoberera omusango guno nga gugenda mu maaso wabula ng'ekitiibwa ky'ekitongole ekiramuzi kisigaddewo ekiri ate n'ekitiibwa kyammwe bannansi nga muwuliriza mu kitiibwa ekirungi mu nkula egwanidde, and the constitutional principle of open justice. Nti n'okubeera nga bagoberera ssemateeka mu nkola ey'okuwa obwenkanya mu butuufu bwabyo. Yatadde omukono ku kiwandiiko kino ye Eremia James JM
ono nga yakolanga public relations officer ow'ekitongole ekiramuzi. Kati kitegeeza buli w'obadde nga oli awo ne tukutuusaako wano ebibadde mu kkooti ne tukuleetera katambi ku katambi ne tukuleetera okunnyonnyolwa kwonna mukwano gwange abo abanakkirizibwanga okuyingira be bajja okufulumanga batandika oddukuviira ku ntono wabula ebyobutambi n'ebigwa mu kkowe eryo ensonga oziwulidde. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero ba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.